നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഫോർ ദി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഫോർ എ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ. Then what is the formula? Confidence interval for the population proportion P is P cap minus Z alpha by 2 into root of P cap into Q cap by N, comma P cap plus Z alpha by 2 into root of P cap into Q cap by N, where P cap equal to X by N and Q cap equal to 1 minus P cap. ഇപ്പോൾ ഈ പി ക്യാപ്പും പിയും ക്യൂ ക്യാപ്പും ഒക്കെ എന്താ, നമുക്ക് പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പിയും ക്യൂവും നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് പി? പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്സും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയറും ആയിരുന്നു. അത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പിയും ക്യൂവും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണു. നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പി ക്യാപ്പ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യൂ ക്യാപ്പ്. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ. ദെൻ പി ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ ആൻഡ് ക്യൂ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു 1 minus P cap. Next, moving to problem. In a study of a particular wafer inspection process, 356 dice were examined by an inspection probe and 201 of these passed the probe. Assume a stable process. Calculate 95% confidence interval for the proportion of all dice that pass the probe. So in a wafer inspection process, if we are taking 356 sample size, 201 of these dice pass the probe. നമ്മളൊരു വേഫർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ 356 ഡൈസ് സാമ്പിൾ സൈസുള്ള ഡൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 201 പാസ് ദ പ്രോബ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഫോർ ദി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡൈസ്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, so first we have to write down the formula. What is the formula? Confidence interval for the population proportion P is P cap minus Z alpha by 2 into root of P cap into Q cap by N, comma P cap plus Z alpha by 2 into root of P cap into Q cap by N. So P cap Q cap കാണണമെങ്കിൽ എക്സും എന്നും അറിയണം. So from the question we are taken 356 dice. We are taking 356 dice. So P cap in the case n equal to 356. Then how many dice passed the probe? 201. So x equal to 201. So P cap is given by P cap is given by x by n, that is equal to 201 divided by 356. That is given by 201 divided by 356 equal to 0.565. Next we have to find out Q cap. Q cap equal to 1 minus P cap, that is equal to 1 minus 0.565, that is equal to 0.435. Next we have to find out the 95% confidence interval. We need Z alpha by 2. Z alpha by 2 in the case of 95% confidence interval is 1.96. Next, write down the formula for confidence interval in the case of 95%. Confidence interval is given by confidence interval is given by
P cap minus Z alpha by 2 into root of P cap into Q cap by N, comma, P cap into, P cap plus Z alpha by 2 into root of P cap into Q cap by N. Already we know the value of P cap, Q cap and also N. Substitute all these value, we get the 95% confidence interval of the population proportion. So what is P cap? P cap നമ്മൾ already value കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. What is P cap? P cap equal to 0.565 and Q cap equal to 0.3435 and N equal to 356. So substitute that value here. So substitute the value of P cap, that is 0.565 minus what is Z alpha by 2, value of Z alpha by 2 equal to 1.96 in the case of 95% confidence interval, into the square root of P cap, again 0.565 into 0.435 divided by N. N equal to 356, comma 0.565 plus 1.96 into square root of 0.565 into 0.435 divided by 356. Now simplifying this value, we get 0.565 minus 1.96 into square root of 0.565 into 0.435 divided by 356 is 0.514, comma, next 0.565 plus 1.96 into square root of 0.565 into 0.435 divided by 356 is given by 0.616. So confidence interval is given by 95% confidence interval for the population proportion is given by 0.514, 0.616.